Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan yang sudi hadirlah. Saya ucap terima kasih atas kesudian datang ke pejabat MAC. Dan kebetulan kami menjemput tuan-tuan dan puan pada hari ini khususnya kerana untuk membuat beberapa pengumuman. Pertama sekali, saya dah maklumkan bahawa saya kena buat keputusan tentang hala 7 pasukan kebangsaan. Kerana ialah kita pun melihat ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Kerana suka tak suka kita tahu bahawa pasukan kebangsaan akan ke kelayakan Olimpik di. Ada lagi ke orang nak datang? Sorry. Ada lagi orang nak datang? Sorry dah, geng untuk steam. Anybody else? Nobody? Okay. Alright, balik dia. Sekali lagi saya nak umumkan bahawa kita menjemput tuan-tuan dan puan datang kerana beberapa keputusan pentinglah terpaksa kita capai pada hari ini. Dan pertama sekali tentang hala 7 struktur pasukan kebangsaan. Dan seperti mana tuan-tuan dan puan sedia maklum, setelah mesyuarat agung berlangsung baru-baru ini, saya telah melantik diri saya sebagai pengerusi jawatan kuasa pasukan kebangsaan. Dan insyaAllah dalam mesyuarat 30 hari bulan nanti, kita akan melantiklah semua pengurusi-pengurusi jawatan kuasa yang akan menerajui kepimpinan MAC pada penggal yang akan datang ini. Tapi sebelum tu, tentang hala 7 pasukan kebangsaan sebenarnya terletak di bawah bidang kuasa coaching committee lah. Tapi oleh kerana it's too short of time, kita ada 3 minggu sahaja sebelum pasukan akan pergi ke Belgium, dan satu keputusan muktamad kena dibuat. Kerana dari segi kita nak tahu siapa menjadi head coach, siapa menjadi consultant dan sebagainya. Kerana ini cukup penting kerana kita tidak mahu pemain-pemain mengalami gangguan, dan mereka kena tahu apakah keadaan sebenar dan siapa yang akan bersama mereka lah. Jadi oleh kerana itu saya telah panggil tuan-tuan dan puan. Dan pada hari ini saya nak mengumumkan pada pagi tadi kita telah berjumpa dengan pasukan remaja MAC ataupun hoki negara bersama dengan Coach Arul dengan pengurus Minarwan Nawawi. Dan saya pun telah mendapat sedikit gambaran tentang prestasi mereka dan juga apakah matlamat mereka apabila pergi ke Singapura. Kerana suka tak suka, salah satu dua pingat yang terpaksa kita bawa balik ke Malaysia ni adalah hoki lelaki dengan hoki wanita. Jadi saya pun perlu mendapat feedback. Alhamdulillah saya melihat daripada maklumat yang saya terima, mereka mempunyai harapan ataupun mereka mempunyai semangat bahawa mereka yakinlah bahawa mereka akan mencapai kejayaan. Dan insyaAllah kita akan tidak menghamparkan negara dan kita akan mengkibarkan obor negara di Persada Singapura ni. Satu. Kemudian saya telah berjumpa dengan pasukan kebangsaan bersama dengan jurulatih-jurulatih yang ada. Saya telah mendapat maklum balas daripada semua orang. Kerana beberapa keputusan yang saya buat ni bukan sahaja berjurus kepada apa yang saya rasa, berjurus kepada apa yang jurulatih rasa, tapi juga adalah apa yang pemain-pemain rasa. Kerana mereka ni lah yang akan bermain, mereka ni lah yang perlu bagi saya input bahawa siapa yang layak untuk menjadi ketua jurulatih mereka, siapa yang menjadi konsultan dan siapa yang menjadi penolong jurulatih. So I had a very good chat with the boys dan hati ke hati, dan saya pun telah memberikan mereka beberapa gambaran dan mereka pun telah bagi input yang saya amat terharu lah dengan apa yang mereka sebutkan. Dan juga bersama saya tadi adalah beberapa jawatan kuasa tertinggi MAC bersama, dan tahu Dr. Syamala pun sebagai Timbalan Presiden 1 bersama dengan saya. Dan hari ini setelah mendapat input, saya sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, saya terpaksa buat keputusan. Sama ada keputusan itu betul tak betul soal kedua, tetapi keputusan saya adalah berasaskan kepada apa yang pemain lah, apa yang pasukan lah. Maka saya sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, saya kena buat keputusan. Jadi kita telah buat keputusan bahawa pada hari ini kita mempunyai seorang coach daripada Australia. We have an Australian coach, Neil Howgood. Neil Howgood has actually been brought in for being the consultant actually, because saya mempunyai juga saya telah mengadakan beberapa perbincangan, khususnya semalam saya telah mengadakan perjumpaan dengan perbincangan Datuk Syarfawi, iaitu Ketua MSN, Ketua Pengarah, dan kita telah
menukar fikiran dan sebagainya. Dan saya juga telah maklumkan kepada beliau tentang apa yang kita akan buat. Dan to be fair, saya rasa maklumat juga telah pun insyaAllah kita kena dapat feedback daripada minister dan sebagainya lah. So as of today, I think the most important thing we understand that we need to get the boys feedback, because these boys are the ones who are going to play. If you ever going to win, it's got to be them. Coach is important, very true. But end of the day, for me, a big aspect, I would say 60% is back to the boys. Sama ada mereka nak bermain bersungguh-sungguh atau tidak. Kerana ini orang kata bukan kecil anak punya cerita ni. Ini nak mengibarkan bendera kita di Persatuan Sukan Olimpik, is very big. So just to inform you all, after consulting all these people, we have come up with a decision. So today I would like to announce that the head coach for the national team will be Tan Beng Hai. Mr. Neil Hagwood will still be the consultant as what his earlier contract with MSN has been. And he will be heading as a consultant, tak berubah. Dan pengurus pasukan hoki negara akan diterajui oleh Steven Meghusen. Dan penolong jurulatih adalah Saipul, Nur Saipul Zaini. So ini keputusan yang telah pun kita berbincang dan kita telah dapat kata sepakat. Dan saya pun telah maklumkan kepada pemain-pemain. Dan alhamdulillah pemain-pemain pun telah memberikan input dan mereka pun telah terima dengan baiklah. Jadi mulai daripada hari ini, apabila pasukan mengadakan latihan pukul 5 kejap lagi di stadium sebelah ni, jurulatih akan Tan Beng Hai. Tapi as I said, Neil Hagwood will still be giving his role as a technical consultant. Dia akan cuba bekerjasama lah dengan pasukan sedia ada supaya dia pun dapat beri sikit bantuan so that we will be able to qualify for the Olympics. Tapi whatever said done, the instruction and orders will come from Tan Beng Hai lah. So this is the decision that we make. Kedua, saya nak mengumumkan bahawa baru-baru ni pun tuan-tuan dan puan-puan pun telah pun baca dalam surat khabar tentang penstrukturan semula One Mas program. Saya juga telah berbincang dengan MSN, Datuk Syapawi, kerana MSN memainkan peranan cukup besar dalam pembangunan hoki negara. Dan kami juga dalam masa terdekat saya akan berjumpa dengan Menteri sendiri, YB Khairi, untuk memberi sedikit pandangan dan juga mendapat input daripada Minister himself lah tentang hala tuju pasukan ataupun sukan hoki negara. Dan saya tahu dia sibuk, tapi saya telah jumpa Datuk Syapawi dan semua keputusan yang kami buat, semua keputusan ni saya telah pun memberikan input pada Datuk Syapawi supaya dapat memberikan maklum balas kepada minister lah. Ada beberapa perkara lain juga yang saya akan buat tentang pasukan bangsa sebagainya, tapi saya perlukan sedikit masa untuk mengumumkan pada satu ketika nanti. Tapi apapun berbalik pada One Mas ni, seperti mana sedia maklum, saya telah pun berbincang dengan Datuk Zulkifli Embong seminggu sebelum AGM, dan saya pun telah maklumkan tentang hasrat saya untuk menerajui MSC. Dan as you know, MSC is the one who actually started One Mas program, and we want to do proper development. So whether it's on the right track or not on the right track is too early for me to say. Yang pentingnya sebagai Presiden, saya nak hands on. Saya nak dengar apa maklum balas yang saya akan terima daripada Lim Chow Chuan, who is the coordinator. So as of now, there will be two chairmen, which I've also informed to Datuk Syapawi. MSN will have Datuk Syapawi and myself at the MSC. So MSN dengan MSC akan bersama gabung menjadi orang kata pengurusi bersama. Kemudian the setup tak berubah. Maksudnya timbalan pengurusi masih lagi Datuk Yogesh. InsyaAllah dalam masa dekat ni saya akan berjumpa dengan Datuk Yogesh dengan Encik Lim Chow Chuan lah. Dan Lim Chow Chuan is still the project coordinator. Dia akan meneruskan kerjanya setakat ni, kerana dari segi struktur dengan ahli jawatankuasa pun kena faham bahawa ahli jawatankuasa ni dipilih oleh Presiden. So sekarang ni bila Presiden berubah, maka mungkin berubah. Tapi puasa ni saya tak ada usik siapa-siapa. Maksudnya biarkan status quo, let it remain, because program tu dah berterusan dah, program ni dah berjalan dah. Jadi kita hanya menjadi kepala yang nak memantau, nak dapat feedback what is good. So kalau ada kelemahan kita perbaiki, kalau ada kebaikan kita teruskan. So there's nothing change. So tak ada risau kata tukar tu, tak ada. Is status quo, remain the same. Hanya sebagai pengurusi, saya nak dengar maklum balas. Dan kalau pun ada beberapa input dan perubahan, pastinya saya akan buat selepas kita mengadakan
mesyuarat setelah setelah saya dengan Datuk Syapawi menjadi pengerusi ya. So insyaAllah selepas kami mempengerusikan mesyuarat pertama, which also will be very time soon lah. Kalau ikut mungkin awal Jun kita akan panggil satu mesyuarat, dan kemudian pada mesyuarat pertama tu saya akan dapatkan feedback, kemudian mungkin saya akan buat beberapa lagi pengumuman sama ada nak menambahkan orang ke dan sebagainya. So itu satu keputusan yang telah kita buat bersama. Okay, thank you. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, please. Jadi Zaini, why no Saiful Zaini? Nur Saiful Zaini bagi saya, saya memang meletakkan keyakinan pada beliau, dan bagi saya rasa why is a very difficult thing to answer. He's played for the country a lot. He's a good coach. Currently I think he coaches TNB. Well, I've given him a role to play, dan saya telah memanggil beliau, dan saya ada mohonlah kalau boleh ada beberapa perkara yang beliau perlu melakukan bersama lah. Dan saya pun dah consult benda ni pada head coach dengan manager Steven, dan mereka pun merasakan tak ada masalah, dan insyaAllah mereka menerimanya dengan hati terbuka lah. Maka saya rasa Saiful for me is the best bet to be in the team. As you know, we've only got 1 month. We've got 3 teams before we leave to Belgium. First and foremost, we need to put the team in the right place. We need to instill a bit of discipline. We have to make sure that the team is in the right track lah. So why is very hard for me to say. Tapi he is the best choice that I found, and I think we will stick to it. And saya meletakkan harapan sepenuhnya pada orang-orang yang saya pun pilih lah untuk melajui kepimpinan jurulatihan MDC. Best ke Tupau atau diminta oleh jurulatihan atau pemain? Tak ada, it's my choice, keputusan saya. Dan saya pun sebelum saya nak maklumkan, sebelum saya buat keputusan, saya pun telah mendapatkan pendapat bersama Ketua Pengarah MSN, Datuk Syapawi. Both of us have sat down. So I'm very thankful to Datuk Syapawi. We've discussed together, and I think together, because MSN plays a very important role in hockey development. Minister also plays a very important role. Just because I'm the president doesn't mean that I can call the shot myself. Kena faham kita pun, you tahu kita perlukan bantuan banyak daripada kerajaan. Kita perlukan bantuan banyak daripada MSN. Tapi yang penting ni juga kena faham, obor yang kita akan bawa tu bukan obor MSC saja, tapi obor negara. Pasal tu sebelum apa-apa keputusan yang saya buat, saya mesti merujuk kepada pihak-pihak tertentu, bagi pandangan mereka, terima pandangan mereka, kemudian saya kena buat keputusan. Tapi keputusan tu saya buat, tetapi sebelum saya buat, saya kena terima pandangan. Dan saya rasa MSN, well, I wouldn't say, but that is the choice that I made, and I will live with it lah. I will stick to it. Itu faktor utama pemilihan mungkin sebab wali semakin dekat ataupun macam mana? Ya, faktor utama pemilihan Saiful kan? Sebenarnya struktur tu sebenarnya sama. In fact, World League 2 pun, I think Beng Hai was the head coach. Kemudian timbul pula Neil Howgood ni lah. Jadi saya pun daripada dulu saya tak pernah buat keputusan pun, dan saya rasa to be fair to the new team, new management, presiden baru, saya rasa kita pun berhaklah untuk buat keputusan, dan supaya tidak mengganggu sangat hala tuju. Kerana kita ada Neil appointed consultant from MSN, I've got a black and white letter saying that dia sehingga ujung bulan Jun lah sebagai consultant. Kemudian mungkin peranannya saya tak tahu, tapi Beng Hai has been always a coach. Tapi also like I said, berbalik pada pemain. Tadi Paul kan, saya buat keputusan berasaskan pada apa yang players want. So I did mention the players, and we do a collective decision. So I cannot say no, but I also consult player, tanya dia orang apa mereka nak, dan itu keputusan bersama yang kita buat. Maka saya kena terima, dan itu salah satu kriteria. Tetapi kena faham, saya tidak mengganggu sangat. Maksudnya ambil orang luar, tak ada. Maksudnya we got to finish it because they've already started it. Mereka dah mulakan, nak habiskan. Tapi bila nak habiskan, saya nak mantapkan lagi. Saya kena bawa satu dua, lepas tu saya nak mantapkan. Saya pun akan bersama, kita akan bersama pastikan we qualify. You faham Walaupun target saya is 2020, tapi still is the opportunity sekarang ni. Dan ramai juga pemain, tak silap saya dalam 8 ke 7 orang yang mungkin juga ini Olimpik kelayakan terakhir. Lepas ni mereka dah tak ada peluang dah.
So it's do or die for them also. So I think it is they who should actually play their hearts out rather than us, because we are new. We still got time to prove for the next 4 years. But it's them. If they don't qualify, then it's going to be, their last chance, to be fair. So I think we should all support them, and I believe that this is the best choice that we made. So itu kriteria saya memilih Beng Hai sebagai ketua jurulatih. And as I said, the Australian Neil is still the consultant, and Stephen becomes the manager, and I brought in Saipul. So tadi saya kontrak ni sampai bila? Okay, good. Sekarang ni dia telah mempunyai kontrak sebagai technical coaching director. Tapi as of now, his role as a head coach is until we qualify for the Olympics. So after that, probably on how well he does, then we will review back the contract. So it is also a challenge for him to prove his worth, to make sure that he can do it. InsyaAllah kalau keputusan cemerlang, alhamdulillah insyaAllah kita akan pertimbangkan supaya melanjutkan kontrak. Tapi apapun, I will only make my decision, to be fair to me, after the Olympic qualifiers in Belgium. Datuk Sri, ni punya appointment with MSN kan? Sampai Jun lah. End of June. So what is the probability what is your plans kalau after June? They decide. You don't decide. No, we decide. We decide. We decide, but we give up a proposal to them. So they will have to say yes or no, because it's we pay half, they pay half kind of thing. But nevertheless, I think it is us who actually decide. So if you ask me what is the plans after that, for now, as I said, he will still maintain as the consultant. Beng Hai will give as a head coach. He can still play a role because he's here to help the team qualify. He can still give his input, his feedback, and make sure that we do well. After that, let me review back whether he will still be the head coach, technical director or whatsoever. So as I said, my benchmark, because saya baru ambil alih 4 hari, 5 hari, kan, tiap hari saya kerja lah balik malam, kan. So saya tiap hari pun saya tak boleh buat keputusan. So hanya bagi saya, apa pun keputusan, kalau kata Wani kata saya bagus, Wani kata saya bagus, okay, buktikan, qualify first, and I will be hands on. Saya akan melihat semua gerak kerja mereka, maka saya sendiri boleh menilai lah bahawa mereka ni benar-benar layak tak untuk ditawarkan kontrak lanjutan selepas ni. Datuk Seri, you jumpa player, apa penerimaan mereka terhadap Fazal Shahri? Adakah Fazal Shahri itu nak anggap? Yeah, we didn't talk about that because today was more on the naming of the coach. So that one I leave it to the coach, because for me very simple. I have appointed a coach. I put my trust in the coach. The coach decides what should be done. Maksudnya saya takkan masuk campur, itu kuasa coach. Hanya bila coach buat keputusan, dia kena pastikan the result is there lah. So I will not interfere in the coaching procedure because they have been entrusted to do that. They got to take the risk in deciding whether this issue lah. For me today we didn't discuss. I think that's not very important also lah. Saya rasa bagi saya very simple. Cara saya mudah. Macam saya kata, I will appoint a coach and I will only put my trust in him, but I will also look at him because he's answerable to me. But he must do the decision. He calls the shot. I won't disturb, but you decide what is best. You don't come and say I don't know. It's your call. But you must understand, there is no superior player. We want to qualify, we must be a teamwork. There is no special treatment. You can have whatever you are, how many caps or whatever. Today to qualify, you have to play as a unit. The coach is important, the consultant is important, the assistant coach is important, the manager is important. Every player from the center to the keeper is important. The kitman is important, the physio is important. Ini formula yang kita kena ada. Tak ada orang yang lebih, tak ada layanan istimewa pada sesiapa pun. Saya hanya akan membuat keputusan berasaskan kepada laporan yang saya terima daripada jurulatih. Tapi setakat ni kerja saya melantik jurulatih je. The rest is their call. They have to decide. Because now the carrot is there. Look, you have to qualify. That's it, simple as that. Okay. Saipul yang selalu telefon kan, tak dapat. So for the national juniors kan, diorang tak jadi pergi training India kan? Yeah. So any other plans for them? Sure. No, actually, the India one, like I said, I knew this was pre-planned earlier. But I think this squad, we have actually, to be honest,
I know you but I forgot your name lah, Chief. Siapa namanya? Fazil. Fazil. Okay, Fazil. Ini adik-beradik ke apa? Satu kampung. Fazil, actually sebenarnya saya melihat bahawa pasukan remaja ni mempunyai potensi yang tinggi. Whatever plan we have for the future is them. This is the team that we have to groom. No doubt we know the seniors now, the Olympic qualifiers are very important because they are the ones been there, they played for the country, pengorbanan mereka terlalu besar. Tapi apapun, we will also pay serious attention on the juniors, especially this team yang ada dengan Project 2016. Because mind you, this team is the future lah. Yeah? This team is what we will have our plans. As I said, the 2020 Olympics is my main target lah, not this. You know, this one kalau alhamdulillah boleh, bonus. To be fair to me, saya baru saja, tapi saya mesti ada plan tindakan. Dan tentang blueprint dan plan tindakan pun saya pun akan berbincang dengan MSN. Semalam bila kita berjumpa dengan Datuk Syarafawi dengan pegawai beliau, hari Minggu pun kerja tapi kita telah duduk bincang tentang macam mana kita nak mengadunkan blueprint bersama supaya kita boleh mendapatkan satu plan tindakan yang akan menghasilkan buah pada satu masa yang akan ditetapkan. So if you ask me, we're going to spend a lot of time on them, the juniors. We're going to spend a lot of money on them. We're going to give them a lot of exposure because this is going to be the future team. And this is the team that we will hope lah. Ini satu plan. And I always believe in the youth. You know, I think the youth is the one that will actually bring back what we need. But if we got a shortcut with the Belgium qualifiers, why not? So let's do it. Yeah. What decision have you taken on the juniors Yeah, Lama. for now? Was that one? What decision have you taken on the juniors for now? Decision as in they came to see me. No decision. Arul is still the coach. Binarwan is still the manager. And then they've got their Amin and Jiwan as their coaches. So that is no decision been made. Only thing, like I said, they will leave to Singapore, if I'm not mistaken, on the 4th maybe of June. And then as I said, no decision, but they've been given an ultimatum to bring back 2 goals lah. That means 1 from the men. So they have to bring back the goal. There's no two way about it. Because I think that is the benchmark lah. So decision tak ada, tapi hanya saya berjumpa dengan mereka. Saya nak bersuai kenal dengan pemain-pemain dan saya pun meletakkan harapan kami pada mereka dan saya pun telah mengatakan bahawa mereka ni mempunyai satu tanggungjawab berat kerana mereka kena buktikan bahawa Malaysia hockey ni macam dulu-dulu kita mesti bawa balik pinggan emas. In terms of decision, no, I got a very good feedback from the coach and the manager. They explained to me the whole thing. So hopefully, I think they will be able to get a positive result when we go to Singapore. So let's hope for the best lah. Will they take some senior players with them? This one, Rama, I think it's not my call. It is the coach's call. So I think what you should do is probably the coaches will decide lah. That means Beng Hai and Arul will discuss. They will come up with a formula lah. So the coaching part, I think I leave it to them. But whatever decision they make, I will respect it and I will follow lah. Tapi apapun sebelum mereka buat putusan ataupun sebelum mereka mengumumkan pemain-pemain yang akan pergi ke Singapore ataupun pemain yang akan pergi Belgium, pastinya mereka akan bagi saya satu laporan. So I've given them a time frame for them to come back with me with the report and who they think should go, who should not. So based on that, then probably I think they will make an announcement on that. Talking about exposure, earlier there was some call from the juniors they wanted to play in the Malaysia Hockey League as a team. Have you discussed? Yeah, that's a topic that we discussed. There were certain things that the coach raised also, which we will consider. But as I told you, Rama, we have a new team, and only on the 30th I will be nominating or appointing the respective committee, the head of the committees. So there are certain committees which should actually play a big role in that also. So I think those are points that we will bring into the committee. We will make a decision. Eventually, I think we will weigh and value each opinions, and then we will pick it up from there. Yeah. CEO ni duduk jauh sangat. It is still on the cards that they can play. Baik apa ni? There's still a chance that You mean the seniors? Oh, yeah. juniors play in the Malaysia Hockey League. Oh yeah, why not? There's still an. Still open. Yeah, that's why it's too early for me to say because later on there will be a competition chairman. So the new competition chairman probably has to look into it more detail, and then he will come up with the suggestion to the EB board lah. So saya sebagai pengurusi mempromosikan
Tapi kita ada EB board, dan let the EB board decide collectively lah. Saya kena dapat keputusan bersama lah. Nanti orang kata promosi zalim, tak boleh lah kan. Jadi saya nak dengar semua orang, let them decide, we move on. Tapi my first utmost priority is the national team. My first utmost priority is the SEA Games squad, because we've got to win the gold. Second, we need to put the structure of the national team in order. I don't want to have confusion among the boys. Maksudnya keputusan betul tak betul soal kedua. Tapi maksudnya saya kena dengar semua feedback daripada semua orang, dan saya kena jangan merunsingkan pemain. Maksudnya pemain kata kerja orang ni cakap buat macam ni, kerja orang ni cakap macam ni. Ini tak boleh. Dia kena satu orang saja yang akan bagi instruction and they have to follow. Pasal tu saya terpaksa buat satu keputusan yang saya rasa terbaik setakat ni, dan saya yakin keputusan ni akan kita mengharum bersama, insya-Allah, supaya kita akan dapat keputusan yang positif dalam kelayakan Olimpik yang akan datang. Tak ada orang nak tanya CEO ke baru? Ambil gambar dah interview dah? You will introduce lagi tu. Ha? Introduce. Oh, interview. Oh, sorry. Okey, seperti mana kawan Iman, betul lah. Itu, I'm waiting for that. Seperti mana saya maklumkan hari itu, saya buat pengumuman bahawa kita telah pun mempunyai seorang CEO yang baru, and I think we have given you the CV. So Mr. Logan Raj lah, Kali Komandan adalah pegawai eksekutif CEO Malaysian Hockey Federation, Confederation. Jadi beliau pun ialah pelantikan beliau sebagai doktor, tapi minggu lepas memang saya ada banyak kerja-kerja yang saya telah mengarahkan beliau untuk melakukannya, dan alhamdulillah hari ini he started work with us, dan insyaAllah saya pun tahu beliau ni pernah menjadi ketua pasukan negara. I think you got about 200 caps with you, dah main banyak untuk negara, dan saya rasa beliau mempunyai satu potensi untuk membantu saya lah dalam melakukan kerja, dan dari segi pengalaman saya rasa tak ada masalah, dan bagi saya mudah. Saya memang daripada dulu pun saya selalunya menaruh harapan pada mantan-mantan hoki negara lah. Saya tak pernah main hoki. Masa tu saya selalu kata siapalah jadi pengurusi kan, tapi tak ada orang nak tampil hadapan kan. Tapi dah ditakdirkan saya jadi presiden, maka saya akan mengharung tanggungjawab, kerana ini bukan untuk diri saya, ini untuk negara. I'm doing it for the country, I'm doing it because of my country, and I want to make sure hockey will go to the next level. Whether I succeed or not is secondary, but as I said, give me the chance to prove lah what we can do. But I need a good team. Masa tu saya buat keputusan ambil Logan. He's played for the country, he knows. Syam also, I think you've been there. Sel ni sebagai bendahari saya lah, so dia membantu saya dari segi kewangan dan penstrukturan semula kewangan MHC lah. So lain MHC lain tu saya rasa you nak tanya Logan, boleh tanya. Sorry. Logan nampak macam player sikit lah. Nampak macam player. Pressure. Oh, player. Muka merah Muka merah. Bukan during weekend. So how kan our presiden dah bagi satu amanat yang besar kepada ini, pada senior junior kan. How to say the main thing is the qualifier. So dulu you main qualifier. I think the last time was in Olympics ini. No, last time was in 2000 and Olympic qualifiers 2004 in Madrid. Now you have them to succeed. So how you feel those two different situation now? Maybe apa kepakarannya yang you boleh tolong orang? Well, if you to ask me what I can offer to the team, I think what we do collectively as a team here, the new administration, is to provide whatever we can so that they are readily prepared to go for a tournament. It's not easy. It's one of the toughest tournaments for any hockey player, and I've experienced that personally. So what we can do on our side is provide them the necessary facilities that is required to make it to the competition. And in terms of on the field, technical and tactical, that depends entirely on the coach and the players themselves. So coming on the perspective of an administrator and a player before, we can do our best to make sure they're in the right frame of mind and have the right facilities that is required to go for a very tough tournament. Zaman you main dengan zaman hoki sekarang banyak perubahan. You notice about it? Sorry? Did you notice about it? Yes, of course. Even the game is different. It's shorter compared to when we used to play. You're speaking about the game, right? Game and administration.
It's different now compared to then because now I'm in the administration. Back then I was a player. But yeah, I mean, every administration will change and evolve along the way, just like the game. And there will be challenges along the way. So as part of the administration right now, it is challenges that we will have to face, and it is interesting to see where we can go with a very strong team. I believe we have a very strong team. We have a very capable leader, and in Dr. Siswahan, Dr. Shamala, and we have several ex-players, people who are extremely involved in hockey, like George Koshi, Dr. Au. So it's exciting times for us. We've been through a lot as a unit. I'm sure you've experienced that as well. So it's I think it's time for us to collectively get together and do what's best for the uprise of nation hockey. Saya pun tak boleh speaking saya pun. Tanya sikit. Yang baru datang ni, baru nak tulis. Ada apa-apa nak tanya? So anything tak ada Fazil lah? Tak ada Okay, Sina? Tak ada. Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Dan macam saya kata, hockey should be exciting because time to time I will call you for PC lah. So there's a few more announcements that I have to make, but I need to get some endorsement, some endorsement for certain people. I mean not certain people. I mean MSN will have to play a role also. And inshallah, whatever I do, I just want to let the minister know because I think we have to go back to the ministry main peranan penting. So inshallah dalam masa dekat pun saya akan panggil lagi lah, mungkin ada pengumuman lain yang saya perlu buat. Okay, thank you so much.